everyone, I hope that you are all doing well. Today we'll be working on word formation. السلام عليكم كاملين، نتمنى كل شيء تكونوا بخير وعلى خير. لأنكم لاباس الحمد إن شاء الله. Donc today we're gonna work on word derivation. word derivation غادي نعتبره هو الاشتقاق، هو ملي كنشتقوا من كلمة واحد الكلمة أخرى. أوكي؟ نقدر يكون عندي verb فعل نشتق منه اسم ولا نشتق منه شي حاجه اخرى. نعطيكم example: رسم رسام، رسم، وعندي خرجت من رسم اللي هو فعل، خرجت منها رسام اللي هو اسم ديال الشخص اللي تيرسم. اوكي دونك let's see هاد word derivation in English. هي جزء من الباكالوريا program، ولكن يمكن لأي واحد يستفد منها بكونديسيون أنه يكون pre-intermediate or intermediate، لأن إلا كان الليفل ديالو مازال هابط شي شوية ما غاديش خص يكون يعني normally L1 L2 كتكون basically فيها البيسك vocabulary، يعني غير الأساسيات ديال الأنجلي وال other basic things. alright. بالنسبة للباكالوريا program يعني راه غادي يستافدوا منه of course، وحتى other people they can benefit from it، يعني حتى ناس اخرين يقدروا يستافدوا من هذا الشيء. المهم حنا ما درناش دروس للمبتدئين لان حنا في سيتوياسيون اللي خصنا نبداو بالوليدات اللي متبوعين بالباك. دونك هنا قلنا word derivation. It is a process of creating a new word out of an old one. اذا شنو تنخلق اش new word، تنبتكر كلمه جديده مناش based on an old one. It is a process of creating a new word out of an old one. كيفاش كندير لهذا الشيء؟ بطبيعه الحال by adding، يعني كناجوتيو adding ça veut dire اننا بالاضافه باضافه by adding a prefix or a suffix. right. a prefix هو اللي تيكون قبل، يعني تنضيف واحد prefix قبل. حنا نشوفوا شنو هما البريفكسز وشنو هما السافيكسز، والسافيكس هو اللي تيكون من بعد ديال الجمله. right. ديال سوري ماشي الجمله، من بعد الكلمه، يعني تنربطوه بالكلمه من بعد ديالها ماشي قبل منها. ودابا شنو اللي غادي نضيفو for example باش نفهموا هاد word derivation مزيان، نشوفوا كيفاش هاد البريفكس او suffix it makes a change. for example عندي هنايا in plus happy, we have in happy, and happy plus ness we have got happiness. right. okay so which one is a prefix? of course this is a prefix كتكون قبل before, it's a prefix. okay, and normally it is before the word, it is at the beginning يعني كتكون before. و second part هي suffix، هي ness is a suffix وكتجي after a word. and now the word stupid plus ity عطانا stupidity. كنا كنعرفوا stupidity كنقولوا you're really stupid، ولا كنقولك شنو هاد what is this stupidity، شنو هاد التصرف اللي درتي stupid. in the un يعني prefix in plus usual كتعطينا unusual شي حاجه عاديه، unusual شي حاجه ماشي عاديه ماشي طبيعيه. اوكي دونك for the this part stupid and usual what do we call it؟ هادو بجوج they are called the stem form، كيتسمى stem form of word. stem form of word اولا كنقدو نسميوه the base form، هو اللي كنضيفوا ليه الاضافه ديالنا. اوكي it is called stem form of word or base form. دونك الا شفتو هنايا this is the prefix يعني تيجي قبل before. okay and this is the suffix وتيجي من بعد تيجي after. The first three examples to understand the word derivation هما هاد examples. دونك غناخدو بثلاثه هاد 3 examples باش نحاولوا نفهموا اكثر word derivation. so دونك بحال هكا كيعطيوك في الناشونال اكزام، تيعطيوك sentence وفيها واحد الجاب. اوكي واحد الجاب هو هذا. right. this is the gap, a gap. okay so the was very nervous
و between brackets يعني entre parenthèses في الآخر ديال sentence تعطيونا the word sing for instance اللي هي verb sing. So for the first example, the was very nervous. Of course ما تنقدروش نقولوا the sing. شكون تيغني؟ شكون كان nervous؟ إذا هنا خصني I need a noun. إذا هنا بالنسبة للمو sing شنو غادي يعطينا؟ في الword شنو suffix اللي غنضيفو له؟ غنديرو له singer plus er. So the singer was very nervous. Second example, he was with the 4 out of 20. Between brackets we have the word happy. حنا تنشوفو قدامنا انه كان عنده 4 out of 20. حتى شي واحد ما تيكون فرحان ب 4 out of 20. دونك شنو غادي يكون الاوبوزيت ديال happy؟ خصو يكون الاوبوزيت ديال happy اللي هو unhappy. ça veut dire انه ما كانش فرحان. in وهنا خدمنا بالprefix in اللي جانا قبل. هنا خدمنا بالsuffix er. the performed very well. شكون اللي غادي يدير واحد البرفورمانس؟ حنا عندنا act. دونك عندنا between brackets act. So the actor, and here we're gonna add the suffix er. Actor. See? Actor. Donc sing plus er. Happy. Plus un. And act plus or. Okay, so singer, unhappy, actor. دونك هكذا هذه هي الword derivation. اوكي دونك هنا غادي نمشي مع الكلام ديال الباكالوريا students باش ناخذوا واحد more sentences more examples. هذوك الاكزامبلز هما اللي غتشوفوا في الباكالوريا examination.